everyone, welcome back to our channel. අපේ මේ podcast එකේදී අපි කතා කරන්න ඉන්නේ verbs ගැන. verbs කියන්නේ මොනවද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන විවිධ ක්‍රියාපද වර්ග ආදී කරුණු මේ podcast එකේදී අපි කතා කරනවා. lesson එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕන අපේ one step home page එකේ startup course එක යටතේ අපි verbs ගැන දීලා තියෙන ඔක්කොම study materials ඔයගොල්ලෝ refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. So, in this lesson, we are going to talk all about verbs. What verbs are and what kind of verbs there are in the English language will be discussed here. So, a verb is a word that shows an action, an event or a particular state. Verb කියන්නේ ක්‍රියාවක් හෝ කිසියම් තත්ත්වයක් describe කරන්න පාවිච්චි කරන වචන සමූහය. මේ වාක්‍යයේ ඉතා වැදගත් වචනයක් වන අතර verb එකක් නැතුව වාක්‍යයක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය sentence structure එක follow කරන්නේ subject verb object කියන format එක. එතකොට verb එකක් නැතුව sentence එක complete වෙන්නේ නැහැ. So in the English language, verbs are mainly divided into 5 sections. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ක්‍රියාපද ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 5කට අපි බෙදනවා. So now let us look at them one by one. And the first one we are going to talk about is action verbs, or they are also called main verbs. Like the title suggests, these verbs describes an action. Action නැත්නම් main verbs කියන්නේ කිසියම් ක්‍රියාවක් විස්තර කරන්න අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාපද. Let's look at action verbs through some examples. The girl sings. The cat eats. The man talks. In these sentences, the action verbs are sings, eats, talks. මේ sentences වල අපි use කරලා තියෙන action verb එක තමයි sings, eats and talks කියලා අපි use කරලා තියෙන්නේ. ඒ හැම action verb එකක්ම ඒක භාවිතා කරලා තියෙන object එකට ගැලපෙන තමයි use කරන්නේ. In the first sentence, the subject is girl and it is in the singular form. So when we are using the verb, it should be compatible with the singularity of the subject. අපි පළවෙනි වාක්‍ය බලුවොත් ඒකේ subject එක girl and ඒක ඒක වචන පදයක්. එතකොට අපි action verb එක තියෙන්නත් ඕනේ ඒක වචන පදයට ගැලපෙන විදිහට. girl කියන්නේ singular එකක්. එතකොට verb එක තියෙනකොට අගට s අකුරක් යනවා. girls කියලා අපි plural word එක use කරුවොත් අගට s අකුර දාන්න නැතුව නිකන් sing කියලා තමයි කියන්නේ. The girls sing. The form of the verb changes according to the tense or time at which the action expressed by the verb occurs. ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය වෙනස් වන්නේ ක්‍රියාපදයෙන් ප්‍රකාශ වන ක්‍රියාව සිදුවන ආතතිය හෝ වේලාව අනුව. Whether it is in the past tense, present tense or in the future. The word sing is in the present tense and its past form is sang, while the future form is going to be will sing. If you look at some more examples, dance is the present form and its past tense is danced, and in the future tense it will be will dance. draw කියන වචන තියෙන්නේ වර්තමාන තත්වයේදී ඒකේ past tense එක නැත්නම් අතීත කාල වචනය තමයි drew කියන්නේ. ඒකේ අනාගත තත්වය තමයි will draw කියලා අපි කියන්නේ. catch කියන word එක තමයි වර්තමාන තත්වයේ තියෙන ක්‍රියාපදය. ඒක අතීත තත්වයේ තියෙන ක්‍රියාපදය තමයි caught කියන්නේ. ඒක අපි අනාගත තත්වයෙන් තිබ්බොත් එන්නේ will catch කියලා. So the next section we are going to talk about is helping verbs. These support the main action verb. Helping verbs අපි පාවිච්චි කරන්නේ sentence එකේ අපි use කරලා තියෙන main action එකට ඉස්සෙල්ලා. They are working hard. In this sentence, are is the helping verb which is used with the action verb working. He is helping the children. මේ sentence එකේ is තමයි helping verb එක. ඒක අපි use කරලා තියෙන helping කියන main action verb එකත් එක්ක. You should finish the lesson. In this sentence, should is the helping verb while finish is the main action verb. And the third section is linking verbs. These verbs create a link between the subject and the noun or adjective that is linked to it. Linking verbs නාම පදය හා එයට සම්බන්ධ කර ඇති නාම විශේෂණයක් හෝ වෙනත් නාම පදයක් අතර සම්බන්ධයක් නිර්මාණය කරන්න තමයි අපි use කරන්නේ.
These explain the state of the subject. අපි sentence එකේ use කරලා තියෙන subject එකේ තත්ත්වය විස්තර කරන්න තමයි අපි මේ linking verbs use කරන්නේ. The girl is happy. In this sentence, the girl is the subject, while the linking verb is and the adjective is happy. I feel scared. In this sentence, subject is I, while the linking verb is feel and the adjective is scared. The school is big. In the sentence එකේ the school කියන subject එක, is කියන්නේ අපි මෙතන use කරලා තියෙන linking verb එක, and මෙතන big කියන්නේ ඒ sentence එකේ අපි භාවිත කරලා තියෙන නාම විශේෂය. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති linking verb එකක් හැමතිස්සෙම subject එකයි adjective එකයි අතර සම්බන්ධයක් නිර්මාණය කරන්න තමයි අපි use කරන්නේ. Before we go into the next section, I want to remind you again to visit our one-step homepage, and under there in the startup course we have provided all the materials related to the lesson verbs. While you are following that, please listen to this podcast. And the next type of verbs we are going to talk about is understanding verbs. They consist of words like am, is, are, was and were, which belong to the verb to be. To be verb ගණයට අයත් වෙන වචන තමයි අපි understanding verbs කියලා කියන්නේ. Understanding verbs යටතේ am කියන verb එක ගැන අපි මුලින් කතා කරා. ඒක හැමතිස්සෙම I කියන subject එකත් එක්ක තමයි අපි use කරන්නේ. I am going to school. I am very excited. Is and was is the next understanding verb. This is used with he, she or it, which are singular subjects. ඒක වචන subjects එක තමයි is and was කියන understanding verbs අපි use කරන්නේ. is use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වර්තමාන තත්ත්වයක් ගැන describe කරන්න. was use කරන්නේ අතීත තත්ත්වයක් ගැන describe කරන්න. He is playing cricket. It is a sunny day. She is dancing. He was crying. It was a bad day. Was is also used with I. අපි I කියන subject එකත් එක්ක was කියන එකත් use කරනවා. I was with him yesterday. The next understanding verb is are and were. මේවා අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ we, you, they වගේ බහුවචන subjects එක්ක. We are very happy. They are good colleagues. We use are and were to connect two or more nouns. නාමපද දෙකක් සම්බන්ධ කරන්නද අපි are සහ were use කරනවා. Sarah and James are good friends. Me and my sister are enjoying the show. And the next verb type is transitive verbs. This is used to express an action that is directed to a person, a place, or a thing. The words that receive the action from the subject are called objects. පුද්ගලයෙකුට ස්ථානයකට හෝ කිසියම් දෙයකට යොමු වන ක්‍රියාවක් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි මේ transitive verbs use කරනවා. උන් සම්පූර්ණ අර්ථයක් ලබා ගැනීමට ඍජු වස්තුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. Transitive verbs need a direct object to have a complete meaning to it. She is finishing the homework. මේ sentence එකේ she කියන්නේ subject එක, is finishing කියන්නේ transitive verb එක, the homework කියන්නේ ඒ sentence එකේ අපි use කරලා තියෙන වස්තුව. ඒක මෙතන direct object එක. Sarah bought a dress. In this sentence, Sarah is the subject, bought is the transitive verb, and a dress is the direct object. The student is writing an essay. මේ sentence එකේ the student කියන්නේ subject එක, is writing කියන්නේ transitive verb එක, and essay කියන්නේ object එක. Bears have paws. මේ sentence එකේ bears කියන්නේ subject එක, have කියන්නේ transitive verb එක, paws කියන්නේ අපි එතන use කරලා තියෙන වස්තුව. And the last section of verbs we are going to talk about is intransitive verbs. These verbs do not need a direct object to give its complete meaning. These verbs can stand alone and doesn't need to pass the action to an object from the subject. මේ ක්‍රියාපදවලට සම්පූර්ණ අදහස ලබා ගන්න
වස්තුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රියාපදවල sentence එකක තනියෙන්ද ඉන්න පුළුවන්. The Titanic sank. In this sentence, the subject is Titanic and the intransitive verb is sank. You can see that there is no object in this sentence. She looks happy. මේ sentence එකේ subject එක තමයි she. Looks කියන්නේ අපි use කරලා තියෙන intransitive verb එක. Happy කියන්නේ adjective එකක්. ඒක direct object එකක් නෙවෙයි. The sun shines brightly. In this sentence, the sun is the subject, shines is the intransitive verb, and brightly is an adverb. I was running. In this sentence, I is the subject, and was running is the intransitive verbs here. Intransitive verbs වල was කියන්නේ understanding verb එකක්, and running කියන්නේ action verb එක. මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි මෙතන intransitive verb format එක හැදිලා තියෙන්නේ. He runs every day. මේ sentence එකේ he කියන්නේ subject එක, runs කියන්නේ intransitive verb එක. And with that, we have come to the end of this podcast. Before we end this session, I would like to remind you again to visit our one-step homepage, and under there, in the startup course, we have provided all the study materials related to the lesson verbs. While you're following that, listen to this podcast to get a better understanding. අපේ one step homepage එකේ startup course එක යටතේ අපි verbs ගැන ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒවා follow කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. Thank you for joining with us. Stay tuned in for more podcasts related to the upcoming lessons.